Div-div kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, keberangkatan tiba Tuan yang terutama yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia, Tuh Puan Datuk Patnigi Hajah Ragat Kurnitai. Ladies and gentlemen, please a big round of applause for our guest of honor, His Excellency the Governor of Sarawak and yang amat berbahagia Tuh Puan. Hadirin berikan tepukan yang paling gemuruh. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, may we remain standing for the national anthem Negaraku and Sarawak State Anthem Ibu Pertiwiku. Tuan yang terutama Tun, div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk dan majlis mengucapkan terima kasih.
the land of unity, a welcoming overture that portray a unity and diversity and warm hospitality of the various ethnic groups in Sarawak, a gesture to welcome our honored guests to this beautiful humble land of the Hornbills. Ladies and gentlemen, this outstanding performance is a collaboration of Petra dancers and Karya Terindah Performing Arts from Majlis Seni Sarawak, Sarawak Arts Council. Thank you very much. Tuan Yang Terutama Tun, kaulah berdua mohon perkenan. Tuan Yang Terutama Tun untuk meneruskan atau cara majlis. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Sarawakku sayang. Majlis menjunjung kasih di atas kehadiran Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib, ke Majlis Perasmian Borneo Muzium. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Anak Embas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu II dan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, serta yang berbahagia Datin Amar Dorin Mayang. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, serta yang berbahagia Datin Sri Hajah Zuraini binti Abdul Jabbar. Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy binti Haji Syukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri. Yang berhormat Datuk Amar Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Sarawak. Yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Div-Div Kenamaan, Ketua-Ketua Jabatan, rakan-rakan media, hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Borneo Muzium. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. So as to pray for blessings for this evening's ceremony, it is now with great pleasure to invite Sahibul Fadilah, Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak, to recite the doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai segala kemuliaan dan keagungan, Tuhan pentadbir sekalian alam. Ya Allah, kami bersyukur kehadrat-Mu di atas segala nikmat kurniaan-Mu pada negeri dan negara kami yang aman damai ini. Ya Allah, pada malam yang mulia ini kami merafakkan doa memohon padamu di majlis pembukaan rasmi Borneo Muzium yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau jadikanlah majlis kami berlangsung dengan selamat dan sempurna. Ya Allah, dengan terbenanya Borneo Muzium Sarawak ini, mudah-mudahan ianya memberi faedah dan maklumat kepada kami tentang sejarah-sejarah lampau dan perkembangan sejarah semasa. Ya Allah, dengan sifat kudrat dan keizinan-Mu jua, dipohonkan segala perlindungan dan keselamatan di sepanjang operasinya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mensyukuri segala nikmat pemberian-Mu. Begitu juga ya Allah, kami amat bersyukur dikurniakan di kalangan pemimpin yang prihatin terhadap keperluan dan kesejahteraan rakyat dengan kemajuan dan pembangunan yang diusahakan. Allahumma ya Allah ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, berganding bahu bersama-sama untuk sama-sama menjaga, memelihara negeri dan negara kami. Mudah-mudahan negeri dan negara kami terus stabil, makmur dan berkat.
Ya Allah, kurniakanlah kami dengan nikmat kesihatan dan keafiatan. Hindarkanlah kami ya Allah daripada segala musibah dan wabak-wabak penyakit. Peliharakanlah ya Allah semangat persefahaman dan perpaduan di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah ya Allah pada negeri dan negara kami dengan nikmat keamanan dan keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan. Akhirnya kami pohonkan dengan limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas pemimpin-pemimpin kami dan rakyat jelata sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan setinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak. His Excellency the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, Syukur Alhamdulillah for this beautiful evening. We gather here for the official launching ceremony of Borneo Culture's Museum and proud to know that this iconic landmark is the largest museum in Malaysia and the second largest museum in Southeast Asia. And once again, greetings and hi, a warm welcome, selamat datang to our international guests from countries of the Asia-Pacific region, and they are here joining us live via www.ichlinks.com to witness this historic moment, another milestone for Sarawak. Terima kasih, and please enjoy and stay until the end of the ceremony. Dan sudah semestinya Farah, malam penuh gilang gemilang dan bakal terciptanya satu lagi detik bersejarah mercu tanda yang ikonik buat bumi Kenyalang. Tuan yang terutama Tun, diberi penamaan hadirin yang dihormati sekalian. Bagi berketerangan lebih lanjut tentang sejarah dan latar belakang Borneo Culture's Museum, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Saudara Reza selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung kasih kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, dan yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib. Kaulah menjunjung kasih dan mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan yang amat bahagia Tok Puan yang telah sudi untuk berkunjung bersama dalam Majlis Perasmian Borneo Culture's Museum pada malam ini. Satu-satu mercu tanda yang baru di Bandaraya Kuching yang juga adalah ilham daripada Tuan Yang Terutama Tun. Kaulah memohon untuk berucap kepada yang ramai para jemputan pada malam ini, Tuan Yang Terutama Tun. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping, the Premier of Sarawak. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Anak Ambas, the Deputy Premier of Sarawak, together with Datin
Datin Nama Dorin Mayang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Sukri, the Minister of Tourism, Art and Culture, Malaysia. Yang Berhormat Ministers, Excellency the Consul General from People's Republic of China, from the Republic of Indonesia, as well as Her Excellency the Consul General from Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dato' Amar Jaul Samion, the State Secretary of Sarawak, Deputy Ministers, Ketua-Ketua Jabatan, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam perpaduan dan salam Sarawakku sayang. Alhamdulillah, praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, by whose grace and blessing has enabled us to be here tonight despite COVID-19 pandemic. I'm delighted, and it is my great pleasure to welcome all of you to this auspicious occasion of the official opening of the Borneo Culture Museum. I would like to welcome all distinguished guests tonight, and I would also like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude and to congratulate the organizing committee from the Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts, Sarawak, as well as the Sarawak Museum Department, as well as the respective federal and state agencies for realizing this important milestone in Sarawak history tonight. Well, Sarawak is blessed with its diverse ethnic group with different unique art, culture, as well as heritage. Despite their diverse background, the various ethnic groups have lived together harmoniously. We have become a model of unity in diversity. Our unique diversity in ethnicity, in culture, in heritage has provided an exciting setting and experience to tourists from all over the world. With the theme Sarawak More to Discover, we have been promoting our 5 pillars of experience, namely culture, adventure, nature, food and festival, or in short, CANFF. With the increased prominence of Sarawak as a cultural and ecotourism destination in the region, there was a call for the state government to consider building a new museum complex since the early 2000. Well, realizing the timeliness and significance of this idea, in the year 2014, the government of Sarawak has put forward its strategic intent to establish a museum campus, not only as a tourism product, but also as a showcase of diverse community living together in harmony. Today, this idea has become a reality. We have here Borneo Cultures Museum, the largest museum in Borneo, the largest museum in Malaysia, as well as the second largest in Southeast Asia. Its opening is much anticipated by many people from various backgrounds, as it represents Sarawak's rich cultural
nature, and historical heritage, and their close relationship with local communities as well as the global society. The setting up of Borneo Cultures Museum is at an opportune time where tourism is becoming an important economic contributor to the gross domestic product of any country. Situated in the center of Kuching city, Borneo Cultures Museum will enhance the image of the city, and it will be an instant catalyst of city revitalization. It will become the focus and must-stop destination for all tourists, whether they are foreign tourists or domestic tourists. In addition, Borneo Cultures Museum, with its rich and unique exhibition, will definitely lengthen the stay of tourists together with other upcoming attractions in Sarawak. I'm confident Borneo Cultures Museum, besides the old Sarawak Museum that we have just across the road, will be the pride of all Sarawakians. Borneo Cultures Museum has more than 6,000 square meters of exhibition space over 4 floors, which showcase objects of natural history, archaeology, and the cultures we have in Sarawak in a thematic manner, together with a children gallery and also art and craft gallery. It comes with an adjoining annex building at the back, allocated for staff offices, collection storage area, and laboratory. The combined total floor space is approximately 31,000 square meters. Borneo Cultures Museum is also a modern, state-of-the-art museum with an impressive amount of effort put in to develop its digital content. The application of digital achievement has increased the interaction between the exhibition as well as the visitors that will be visiting it. The use of technology is to ensure that Sarawak Museum remain up to date and relevant amid the evolving global dynamics. Traditionally, the core missions of museum have been long focusing on collections, conservation, exhibition, and education. Recently, museums have been recognized as catalysts of innovation, considering their relation with other cultural and creative industries, or CCIs. And so policy documents have begun including them in agendas for innovation, highlighting the need for museums to closely interact with other cultural and creative industries. This interaction and involvement with other cultural and creative industries will produce cultural and creative goods and services. Therefore, the year 2022 and years ahead will bring the concerted effort from Sarawak Museum Department for new direction in developments and strategies to bring the stakeholders recognition and lesson that we can learn from the past that offers great opportunity to enhance the role of Sarawak Museum Department to support such endeavors. I believe this can be achieved with integrated planning based on collaboration between institutions of higher learning and the industry, international and local, the industry and other stakeholders. Currently, Sarawak Museum Department has signed Memorandum of Understanding, or MOUs, with Griffith University in Australia,
University of Florida, USA, University of New South Wales, also of Australia, IFIO, France, Heritage Conservation Centre of Singapore, University Malaysia Sarawak, or UNIMAS, and University Technology Mara, UITM. This research collaboration is also in line with the aspiration of the ministry in particular and the government in general to document and preserve the tangible as well as the intangible cultural materials in Sarawak through United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO recognition. Recently, the Ministry of Tourism, Art and Culture Malaysia, or MOTEC, we've got the minister down here, has launched the National Cultural Policy, or DAKEN, Dasar Kebudayaan Negara, tahun 2021. DAKEN is a holistic document which will be used as a guide and reference in planning the development of art, culture, and national heritage. These initiatives go hand in hand with making the sector a socio-economic catalyst for Malaysian families. The 7 main trusts that has been outlined by DAKEN 2021 are related to the implementation of art, cultures, and heritage in the future, which include high-value culture, community harmony, preservation and conservation of cultural heritage, cultural development and expansion, cultural empowerment, cultural economic generation, and cultural experience. The Borneo Cultures Museum is the latest cultural heritage institution in Sarawak, which echoes well with the aspiration of the Dasar Kebudayaan Negara. In line with National Tourism Policy 2020 to 2030, the Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts Sarawak is devoted to the promotion of responsible and sustainable tourism based on the principle of competitiveness, sustainability, and inclusiveness to place Malaysia as a global top 10 tourism more efficiently. Conservation and management of heritage are spelled out and made clear in this ordinance. The Sarawak Museum Department will be able to make proper consideration on how to deal with heritage conservation matters within the framework of the new ordinance. I wish to mention on this because Sarawak Heritage Ordinance 2019 will be enforced and effective starting from the 1st of March, that is 3 days ago, 2022. Compared to its previous Sarawak Cultural Heritage Ordinance 1993, this ordinance widens the scope of heritage to include underwater heritage, intangible cultural heritage, establishment of Sarawak Heritage Council to assist the government on matter of policing relating to heritage. Under this ordinance, a fund known as Sarawak Heritage Trust Fund is set up for the purpose of preservation and conservation work of the state heritage. To conclude, I would like to once again express my heartiest gratitude to all the government agencies, whether they are from the federal or the state agency, to the Permanent Secretary of Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art, Mr. Hichanki, and the Director of State Museum of Sarawak, Mr. Tajuddin Mokhtar, and the rest of the working committee for the effort and team spirit for this successful
ceremony. Tonight, the official opening of Borneo Cultures Museum. I wish to also record my heartiest thanks to all the dancers just now that have braved the rain just to perform in front of us. Thank you. Stay safe. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our highest appreciation and gratitude to the Honorable Minister of Tourism, Creative Industry and Performing Arts and Minister of Youth, Sports and Entrepreneur Development Sarawak for his welcoming speech. Tuan yang terutama Tun diberi penamaan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Untuk itu sekali lagi dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan untuk menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Maji Openg Premier Sarawak untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib. Tuan Yang Terhormat bagi pihak hadirin sekalian, kalau ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Tun dan Tok Puan yang telah sudi menerima undangan pihak pengelola untuk hadir pada malam yang bersejarah ini sempena majlis pembukaan rasmi Borneo Cultural Museum yang tersegam indah di tengah-tengah Bandaraya Kuching, Bandaraya Perpaduan dan juga Bandaraya Budaya. Kehadiran Tun yang ditemani oleh Tok Puan untuk merasmikan Muzium Budaya Borneo ini amatlah bersesuaian sekali dengan usaha Tun selama ini untuk mengangkat martabat budaya dan kebudayaan masyarakat pelbagai bangsa, keturunan, agama dan kebudayaan di Sarawak untuk memupuk perpaduan kaum dan dipromosikan kepada dunia luar sebagai kuasa tarikan kepada pelancong dan pelawat kita. Tuan Yang Terhormat, kesempatan ini bagi pihak rakyat sekalian Kola mengucapkan setinggi tahniah kepada Tun yang telah dilantik semula sebagai Tuan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kola dan rakyat berdoa agar Tun terus dikurniakan kesihatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjadi payung perpaduan rakyat dan kemakmuran Sarawak bumi Kanyalang yang tercinta, insya-Allah. Seterusnya Tun izinkan Kola untuk berucap sepatah dua kepada hadirin sekalian. Yang berhormat Saudara Datuk Ahmad Gelas Ogah, Timbalan Premier kita serta Datin. Yang berhormat Saudara Datuk Karim Hamzah, Menteri Pelancongan, Kreatif Industri dan Performing Art. Yang berhormat Datuk Hajah Nancy, Menteri Pelancongan, Budaya
dan Seni Malaysia, Yang berhormat rakan-rakan menteri, Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Semion, Yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri dan ahli-ahli yang berhormat, Dividen Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah atas keberkatan dan limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, Muzium Budaya Borneo ini atau Borneo Cultural Museum telah pun siap sepenuhnya dan akan dilancarkan oleh Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak sebentar saja lagi. Tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif, Seni Persembahan dan warga kerja beliau atas usaha dedikasi dan usaha gigih untuk memastikan Muzium Budaya Borneo ini dapat dirasmikan dengan jayanya pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pembinaan muzium adalah ilham dari Tuan Yang Terutama, dan selaku menteri yang bertanggungjawab ke atas pelancongan, saya telah diberi kepercayaan untuk mengurus pembinaan muzium ini. Saya dan rakan-rakan telah melihat beberapa muzium yang tersohor di dunia, termasuklah British National Museum, dan di sana kita dapat melihat beberapa artifak yang ada bersangkut paut dengan sejarah Sarawak. Antaranya ialah mengenai sejarah Alfred Wallace yang telah disokong oleh James Brooke, dan mereka telah membuat satu usaha penyelidikan mengenai teori evolution atau dengan kata lain national selection, yang pada waktu itu juga sedang dikaji oleh Charles Darwin. Alfred Wallace telah memperkenalkan Simunjan Law yang berkait dengan kejadian kupu-kupu. Yang menarik di muzium tersebut ialah mengenai peranan seorang pembantu Wallace bernama Ali yang terdapat di Muzium British History ini. Dan Ali dipercayai berasal dari kampung Jai, Asajaya. Maka apa yang telah dibuat oleh Ali telah dapat mendorong Wallace meneruskan usaha pengajian mereka mengenai dengan evolusi. Tuan-tuan dan puan-puan, in addition to protecting and preserving our heritage, the Sarawak Museum Department can play a larger role in connecting culture with creativity, thereby promoting the growth of our cultural and creative industries under the purview of the new Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts. This in turn would contribute to the growth of Sarawak gross domestic product GDP by encouraging jobs and having other direct and indirect economic effects in the service sector. The concept of using museum as a stimulus for the growth of the cultural economy is a proven concept and has bred success, thus becoming more popular in developed and developing countries. For example,
the famed Bilbao Congressional Museum in Spain, opened in 1997, has created a tremendous effect that has become a stimulating environment for the entire city's development. Nearer to us in Asia, the National Museum of China in Beijing and the Shanghai Science and Technology Museum received over 14.4 million visitors in 2018 and are undeniably strong pull factors in drawing tourists, thus boosting the city's economic growth. These are the kinds of positive outcomes that the Sarawak government is aiming for when the Sarawak Museum Campus Initiative was approved in 2014. The cost of setting up the campus at 323 million ringgit should be seen as a long-term investment to boost our economy, that of Kuching in particular, as a gateway to the southern part of Sarawak. With its strategic location in the heart of Kuching and increased accessibility with the forthcoming autonomous rapid transit LRT system, I am confident that the BCM would create the spin-off effects that it is intended to bring about. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Sarawak government, through its agencies, primarily the Sarawak Museum Department, has always been a proud custodian of our Sarawakian tradition and culture, while also continually seeking for means to enable us to transform into a modern and thriving society. A significant component of our objective is to enhance our education and 21st century abilities, such as critical thinking, problem solving, creativity, and digital literacy. The Borneo Cultural Museum, which is outfitted with interactive displays and modern exhibition technology, as mentioned by the Minister, will also function as a catalyst to boost STEM education in our society. Furthermore, the BCM can also play a forefront role in disseminating knowledge derived from data and research on the museum's extensive collection. As a world-class repository, the BCM is anticipated to serve as a center of learning, attracting more academics and researchers from both local and international institutions in our effort to be enriched with more knowledge from Borneo's rich history, cultures, and nature. I believe that this research-driving objective of the museum will augur well for the ability of our society to appreciate the importance of research and be imbibed with the research culture in order to generate data, undeniably a priceless commodity in the digital economic environment. This is very much in line with our aim of developing an economy that is data-driven, in which data moves, operates, or controls nearly our every action. As can be seen in developed economies, I strongly believe that a society entrenched with the research culture and a data-driven mindset will have greater analytical skill, enhanced problem-solving capacities, better decision-making, and will generate ideas and innovation of ways to improve every aspect of life. This aligns with the state's strategic aim
of creating human capital and driving digital adoption with an emphasis on digital competencies such as data analytics and problem-solving abilities, which would assist the state in developing digital and creative talents for its workforce. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, usaha untuk mengembalikan hak Sarawak seperti termaktub dalam perlembagaan dan MA 63 adalah usaha kita berterusan. Seperti kata Allahyarham Pehin Sri Adenan, Nyo Gading Pucak Mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur dagang tulang berkecai, hancur daging tulang berkecai, belum dapat, belum ku berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencapai matlamat tersebut, rakyat Sarawak hendaklah terus bersatu dalam semangat dan bersatu dalam suara. Muzium yang indah ini berusaha untuk menghimpunkan begitu banyak unsur budaya kaum dan keturunan yang menghuni bumi kenyalang ini dengan harapan ia akan menyatukan kita dalam kepelbagaian. Tanpa adanya titik penyatuan antara kita, tiada siapa yang akan menjaga hak kita dan mengembalikan sejarah Sarawak yang telah terhakis selama ini. Akhir kata, sekali lagi, saya bagi pihak hadirin sekalian merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terhormat Tun dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan yang telah sudi meluangkan masa untuk hadir bersama pada malam yang bersejarah ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah menjadikan Muzium Budaya Borneo ini suatu realiti untuk menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Our highest appreciation and gratitude to the Right Honourable Premier of Sarawak for his speech. Diberi kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, detik yang dinanti-nantikan, upacara kemuncak simbolik Perasmian Borneo Cultures Museum yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Terlebih dahulu dipersilakan Yang Berhormat Datuk Sri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan untuk mempersilakan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk menjemput serta mempersilakan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak untuk bergerak ke podium perasmian. Dipersilakan. Ladies and gentlemen, we are about to experience a 3D projection mapping artwork. Thus, all street lights will be in total black out. So let's begin the symbolic launching. May we invite His Excellency the Governor of Sarawak to please place his palm onto the launching pad. Dengan kiraan 3, 2, 1.
tuned for that mesmerizing 3D projection mapping artwork display of the museum revolution since its first inception. Revolusi muzium seawal dekad kewujudannya. Demikian simbolik perasmian muzium terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di rantau Asia Tenggara, Borneo Cultures Museum. And even more special, ladies and gentlemen, the Borneo Cultures Museum incorporates the elements of green building design for its interior, making it the first museum in Malaysia to be certified as a green building under the Green Building Index GBI. Once again, congratulations, Borneo Cultures Museum Sarawak. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis teruskan dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada tetamu kehormat. Terlebih dahulu dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Here it is, ladies and gentlemen, a very special memento to our guest of honor. It is a mini replica of Borneo Cultures Museum iconic building dedicated to His Excellency the Governor of Sarawak. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri untuk menyampaikan cenderamata pada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Juga merupakan mini replika Borneo Cultures Museum yang cukup unik dan tersendiri. A unique memento dedicated to the Right Honourable Premier of Sarawak as a gesture of appreciation for his gracious presence here this evening. Thank you very much. Another big round of applause, please, ladies and gentlemen. Borneo Cultures Museum, or better known as BCM, is now official, the largest museum in Malaysia and second largest museum in Southeast Asia. Menjunjung kasih His Excellency the Governor of Sarawak, and now may we invite the Honourable Minister to invite and accompany His Excellency the Governor of Sarawak and Yang Amat Berbahagia Topuan and the Right Honourable Premier of Sarawak for the official tour to the exhibition gallery of Borneo Cultures Museum. And yes, for another symbolic gesture to mark the launching of BCM, we have the plaque signing ceremony at the main entrance. Hadirin, majlis diteruskan dengan persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri untuk menjemput serta mengiringi Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Puan Datuk Bahagia Jawaragat Kurdi Taib ingin bersama Yang Berhormat Premier Sarawak untuk lawatan rasmi yang pertama ke galeri pameran di Borneo Cultures Museum BCM dan seterusnya menyempurnakan upacara menandatangani plak perasmian BCM. Menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun Yang Amat Berbahagia Puan dan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Demikianlah tadi kita saksikan upacara menandatangani plak yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga div-div kenamaan yang lain. Untuk makluman juga, Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak serta yang berbahagia tu Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib dan juga div-div kenamaan yang lain sekarang sedang mengambil tempat untuk jamuan khas bersama dengan Majlis Perasmian Borneo Cultures Museum